السلام عليكم شباب. طبعا تمنياتي لكم جميعا بالصحة والسلامة إن شاء الله، وخاصة طلاب المرحلة الثالثة طب القادسية. بعد أن كملنا الكلينيكال اكزامينيشن، طبعا من البداية أخذنا الهيستوري وبعدين الكلينيكال اكزامينيشن، فبعد ما كملنا الكلينيكال اكزامينيشن عندنا بعض المحاضرات بقت قليلة إن شاء الله. واحدة من عندها هي محاضرة اليوم metabolic syndrome. طبعا metabolic syndrome it has many names, also known as this metabolic syndrome أو syndrome X أو insulin resistance syndrome or obesity syndrome. طبعا it's a very common problem or syndrome, especially in United Kingdom, United States, and even in other European countries. The other names هو American syndrome and Revan syndrome. Revan طبعا هو the first scientist who described the syndrome in 1988. فمثل ما نشوف هنا عندنا طبعا many names for metabolic syndrome. مثل ما قلنا Revan who first noticed the co-occurrence of several cardiovascular risk factors اللي هو insulin resistance, obesity, atherogenic dyslipidemia, and hypertension. And these conditions are interrelated and share underlying mediators, mechanisms, and even the pathways. طبعا اكو فد controversy about the definition. هسه مثل ما راح نشوف هو اكو definition للميتابوليك سندروم، بس ماكو ديش الخلافات يعني او الاختلاف الواسع اللي بيناتهم. بس يبقى طبعا السندروم اكس هي واحدة من الفيموس names of this syndrome, and he recognized طبعا Revan recognized that cardiovascular disease is the primary clinical outcome of the metabolic syndrome. The definition of metabolic syndrome طبعا many definitions by many organization and many association. طبعا أهم واحدة هي Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 3. They define طبعا metabolic syndrome اللي يقول بأنه presence of 3 or 5 of the following medical conditions. فإذا جمعنا 3 من هاي الخمسة معناته البيشنت got metabolic syndrome. فعليكم تحفظون هاي الخمسة. Namely, number 1, the abdominal obesity, which is central obesity, is very important. The elevated blood pressure, elevated blood glucose, and high serum triglyceride. And fifth is high density lipoprotein. Other definition by International Diabetes Federation, they define metabolic syndrome is the presence of obesity, يعني لازم اكو obesity plus 2 of the other components. إذن obesity plus either elevated blood pressure, low HDL, elevated triglyceride, and impaired fasting glucose. Obesity plus 2 of these 4 problems. إذا جمعت 2 ويا الأوبيسيتي معناتها البيشنت got metabolic syndrome. WHO definition of metabolic syndrome يركز على الانسولين resistance. يقول insulin resistance زائدا 2 of the following، بس هنا مو 5 اضافه الى other microalbuminuria. اذا عندنا insulin resistance زائدا obesity، طبعا body mass index اكثر من 30، hypertriglyceridemia، serum level of triglyceride more than 150 mg per deciliter، low HDL cholesterol. طبعا المين يختلف عن الومن، فإذا أقل من 35 أو أقل من 39 للومن it means يعني أكو ريسك مال metabolic syndrome. High blood pressure if it is more than 140 of 90 mm mercury, and the other is high fasting glucose. هو already طبعا أكو هنا قلنا insulin resistance اللي يشمل طبعا high fasting glucose, impaired glucose tolerance test, insulin resistance, or the patient who he got diabetes already and ended type 2 diabetes for example. The others were microalbuminuria and urinary albumin to creatinine ratio. ضافت على definition of
of metabolic syndrome by WHO definition. احنا المطلوب من عندنا ومطلوب من عندكم تحفظون هاي الخمسة اشياء اللي هي الابdominal obesity, hypertriglyceridemia, low HDL, elevated blood pressure and elevated fasting glucose. طبعا راح نحكي in detail شوي عن الاوبيسيتي، نعتمد على البودي ماس اندكس مثلا، او نعتمد على الويست circumference او على ال thickness of the skin. triglyceride level هذا سهلة usually او يفضل fasting for more than 12 hours. ال HDL طبعا cholesterol اذا اقل من 40 بالمن او اقل من 50 بالwomen this is risky. مثل ما نعرف بانه ال HDL هو protective cholesterol، كل ما يرتفع كل ما احسن. protective cholesterol against ischemic heart disease and coronary heart disease. elevated blood pressure more than 130 over 85 millimeter mercury، او هو المريض عنده hypertension وياخذ anti hypertensive medication. and high fasting glucose if it is more than 110 milligram per deciliter. Metabolic syndrome increases the risk of developing heart attack and other health problem مثل ما قلنا. If you have metabolic syndrome or any of its component طبعا يستوجب علينا aggressive lifestyle changes can delay or prevent the development of serious health problems. It is estimated that around 20-25% of the world's adult population have metabolic syndrome. إذن في high percentage of population ربع سكان أو خمس سكان الكرة الأرضية يعانون من الميتابوليك syndrome. طبعا it's very common مثل ما قلنا بالEuropean countries, United States and many other countries, and likely to have a heart attack or stroke compared with people without the syndrome. من أكو metabolic syndrome patient liable to develop heart attack or cerebrovascular accident. إذن more than 1 in 5 American have metabolic syndrome. طبعا هذا syndrome X اللي هو يجمع دائما الobesity plus high blood pressure and high blood cholesterol with insulin resistance. شافوا بأنه الميتابوليك syndrome مو فقط يعني هاي ال 5 cardinal features، ممكن ال patients and the other associated conditions also risky. إذن هاي associated conditions المطلوب من عندنا إذن صف ثالث تحفظون الهاي ال 3 or 5 high cardinal features of metabolic syndrome and other associated conditions. Other associated conditions like what? Like hyperuricemia, high uric acid, non-alcoholic fatty liver disease أو NASH اللي هو non-alcoholic steatohepatitis, polycystic ovarian syndrome especially in women, erectile dysfunction in men, different types of cancer and malignancy شافوا associated with metabolic syndrome, gallstone, bronchial asthma, acanthosis nigricans, and obstructive sleep apnea and sleep disturbances. So these are important conditions just commonly associated with metabolic syndrome. هاي هو acanthosis nigricans مثل ما نشوفها هنا في الفولتي black skin، نشوفها دائما السكين creases بالاكزيلا and the neck، وكمالي شايفين هواي بالobese individuals. إذا metabolic syndrome مو فقط هو increase heart attacks والcerebrovascular accident، لكن ممكن associated with cancer, polycystic, alcoholic liver and non-alcoholic liver and even dementia. نخاف من الميتابوليك syndrome اللي هاي الفيتشرز مالته زائدا associated condition اللي لدني اللي هو الكانسر والبرونكيال اسما والسليب ابنيا مثل ما قلنا، كلها ويا الobesity increase the incidence of premature death. إذن the risk of the metabolic syndrome إنه associated with ischemic heart disease, associated with cerebrovascular accidents and other associated conditions. All these conditions lead to premature death. And as I mentioned, 20-25% of the population suffer from metabolic syndrome. هاي طبعا بالهونغ كونغ شوفنا الانسيدنس in 1990 وهنا in 2014 ايش قد increase the incidence of metabolic syndrome. More than a quarter of the population suffer from metabolic syndrome. These are the things, the shape of things to come. طبعا why patient develop metabolic syndrome? The most important risk factors in order are
weight and diet. Number 2, genetic factors. Aging, sedentary lifestyle, low physical activity, excess of calorie intake, high fast food والمشروبات الغازية. طبعا كل هاي هي تؤدينا إلى يمكن الميتابوليك سيندروم.